Сайн байцгаана уу? Бид хүү энэ бол Marker TV. Ja, wir sind wieder hier mit Marker TV und heute haben wir The Who zu Gast, eine mongolische Metalband, die ein bisschen alternativer ist, als wir sonst so kennen. Hi there! Und das Besondere heute ist, wir haben einen Dolmetscher im Hintergrund sitzen, also wundert euch nicht, wenn es mal ab und zu hier so ein bisschen Blickkontakte nach da oder nach da gibt. Das ist hier ganz normal. Well, welcome, and how are you feeling? How are you doing? Баярлалаа. Бид нэр маш их баяртай байна. Дэлхийн алдартай энэ том тайзан дээр үнэлж биширдэг хамтлагуудтай хамт нэг тайзан дээр гарсандаа маш их баяртай байна. Дээрээс нь Германы ард түмэн биднийг маш сайхнаар дотнд хүлээж авлаа. Бидний тоглолт эхлэхийн өмнө хүү гэж бүгдээрээ зэрэг ориллоо. Бид нар бол маш их сэтгэл өндөр байна. Гайхалтай байна. We feel fantastic, and you know, like on this legendary stages with the bands we grow up listening to, and it's just an amazing experience. Especially people of Germany just reacted to us like crazy. We never expected this, you know. Even before we getting on the stages, we could hear from the crowd chanting "Who," and we feel so honored. That's so cool. So you're talking about bands and favorite bands. What are you actually listening to? Because we don't know anything about you. It's like you just popped out of nowhere, and then there's this really big crowd, and we saw the concert as well, and we were like, what the fuck is happening here? So many people are cheering and partying, and it was great. So what are your favorites? Таансын ингээд одоо яг сонсдог дуртай хөгжимч юу вэ? Би яагаад гэвэл би та нарын талаар юу ч мэдэхгүй. Таанс гэл ингээд pop гэж гараад ирсэн. Тэгээд сая тоглолтыг чи үзсэн чинь тоглолтын дээр хүмүүс бүр ойрлоо нэрийг нь дуулаад амар тоглолт хийгээд таанс юу ямар хөгжим сонсдог юу вэ гинэ? Дуртай хамтлагч юу вэ? Бид нар бол мэрэгжлийн хөгжимчид хүүхэд байхдаа хөгжмийн сургууль сурдаг байхдаа рок хөгжим, метал хөгжим маш их сонсдог байсан. Жишээлбэл одоо Slipknot, Metallica, Rammstein, Korn, Tool, Marilyn Manson нэрлээд байвал одоо System of a Down бид нар бол маш олон хамтлагууд сонсч үзсэн. Амьд хөгжмөд маш сонирхолтой. Сургууль сурж байхдаа бас гитар оролддог байсан. Тэгээ энэ бүхэн одоо ардын хөгжим сургаас гадна рок хөгжмийн сонирхол маань өнөөдрийг авчирсан байх гэж бодож байна. Yeah, I mean, as a grown up, we were all professional musicians. We went to this music school, you know, young age, started, and when we were students, you know, we would just listen to a lot of rock music, you know, like starting with like Metallica, Rammstein, Slipknot, System of a Down, Korn, Sepultura, and the list goes on. Yeah. And even though we were studying like a traditional music instrument, we were just playing guitars and trying metal music, and we love metal music. I wasn't even aware that there are like extra university for metal. So is there a big scene where you are, like a big metal scene? Okay, so is here team metal сургууль явсан юм уу? Бүр тийм үү металын их сургууль байдаг юм уу? Тийм музик нэгтэй нэ. Үгүй л дээ ер нь бол яг дэлхийн хөгжмийн урлагаас болоод бид нар өөрсдийнхөө сонсох дуртай зүйлээ олж авч байгаа маань тэр. Тэрнээс гадна галаманаас хэлсэн бүгд бид нар мэрэгжлийн хөгжимчид бакалавраас магистр хүртэл одоо төвшний дандаа мэрэгжлийн хөгжимчид. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл хийж ирсэн хуур, цуур, лимб одоо энэ төмөр хуур, хөми бүх сурж исэн зүйл маань ийм одоо рокийг шинэ төвшөнд гаргах Монгол рокийг томьёолохын одоо бүх зүйлд тус болж бид бүхэн одоо энэний төлөө энэ хүмүүр рокийг хийхин төлөө ийм бүхийг хийж исэн байна л гэж одоо яг бодож байна. So it's not metal school like that. Yeah. We were studying traditional music instruments and Cool. Yeah, we were learning throat singing, and now we feel like, you know, all the experiences we went through, like listening to rock music and learning traditional instruments, and would help us to create that music today we are playing. Yeah. So
I'm not sure about your concerts and stuff. Is there a lot of touring where you come from? Because like here, it's one of the biggest things. You know, you've got the band, you've got tours. You just go around the world or Europe or you know the States and stuff like that. Is that the same over at your place? Yeah. Тэгэд Монголд ингээд яг эдгээр шиг юу шиг байдгүй одоо Америк ч юм уу энэ одоо Европт болохоор ингээд тэнд түүри зөндөө хамтлагууд байдаг зөндөө ингээд түүрийн газруудад ингээд түүригээд явдаг. Танаа тэнд чинь иймэрхүү байдгүй нэ Монголд. Тодорхой хэмжээгээр мэдээж хамтлаг уран бүтээлчд бол өөрсдийнхөө одоо тоглолтынхоо зарчмаар төр үйжсэн тохиолдлууд байгаа. Одоо Монголоос анх удаа бол ийм том домогт одоо ийм тайз, ийм том шоунууд дээр оролж байгаа нь бол манай хамтлаг бас болж байна. Бид нар Европын төр эхэлсэн явж байгаа. Одоо Европын 20 хэдэн орноор тоглолтын дээрээс нь бид нар намраас Америкийн нэгдсэн улс бас өөрсдийнхөө тоглолт төрийг хийх гэж байна. Одохгүй цомог минь ах гэж байна. Одоо маш их гоё. You know, of course, we have some little setup, you know, the touring, the bands and everything, and nothing like it here. You know, we are actually the first Mongolian went to play such big stages in Europe, and it's not only here. You know, we're gonna this European tour. We're having like 23 concerts in 13 countries. So not only that, we're this fall we're gonna do a North American tour. Jesus! And we'll be busy, and we're doing a lot of things. Yeah, I've seen you've published 2 songs, and there's a complete album coming. I'm not sure because if you've got this normal band, and if you've got your touring band, which is like double time, you've got like double the musicians. What's the album going to be like? Is it like more traditional, or is it going to be more like the live experience with more metal stuff and? Okay. So ингэж танаас ингээд гинт нэг 2 дугаар гахсан байсан. Гинт альбом гарч ирнэ гэж танаас амар нэг surprise ингээд дөрүүлдэ ажилласан. Гинт 8 хүн данаас нь гарч ирэл. Тэгээ танаа альбомд ч одоо ямар нэгэн surprise юу байна? Ямар юм альбомоос ч хүлээж болох вэ? Альбом маань Гэрэг хэмээх нэртэйгээр гарч байгаа. Гэрэг гэдэг нь болохоор дэлхийд дээрх хамгийн анхны дипломат паспорт. Бидний өвөг дээдс Чингис хаан энийг дэлхийн хүн төрөлхтөнд танилцуулсан. Гэргийн утга нь болохоор одоо Монголын эзэнт гүрнээр гэргийг барьсан элч хааны одоо зарлиг бол ямар ч цаад бэрхшээлгүйгээр түгээдэг. Гэр бол дипломат паспортын үүрэгтэй. Гэрэг цомгоос та бүхэн маш их энерги, маш их одоо эрч хүчийг мэдрэх болно. Дээрээс нь бидний гол өгж байгаа мессеж бол энэ их байгаль ихтгийг хайрлах, хамтдаа энэ нийгмийн шудраг бус зүйлийн өмнөөс энэ залуу үеийг уриалж хамтдаа тэмцэх. Дээрээс нь хүний одоо дотоод тэр гайхалтай сүнсийг маш сайхан одоо урам зориг хайрлах гол зорилго байна. Thank you. Our album name is Gërëg. Gërëg is actually the first diplomatic passport introduced to the world by our ancestors, Genghis Khan. Yeah. And with this Gërëg, a person who's holding it can travel freely in many countries without any restrictions or any harm. So we named this album Gërëg to become our passport to the world today, so we can travel without any restriction and go into every country in the world and share our message. Cool. And arasında Тэгээд messages işte about the in the Gërëg, the message is we wanted to inspire people. The album is gonna be there, so much power, so much energy, and the main message is we want to encourage people with courage, and we want young youth of the world, that stand together and for doing something good for this world. Well, that's nice. And maybe to wrap it up, is there a concert you're really looking forward? Like you've got this insane tour, what you just told me, you've got this
tour overseas in Europe and stuff like that, which every band is kind of dreaming of, you know. And is there something you really, you know, you've got this one thing you really want to see, where you really want to play? Одоо таанаас ингээд зөндөө туурстай амар газар ингээд тоглоод тэр дундаас яг нэг нь одоо чанаас яг очоод тоглохыг хүсэж байгаа ч юм уу одоо тийм тоглолт ч юм уу тиймэрхүү маа юм. Бидний хувьд бол жижигч гэлтгүү, томч гэлтгүү бүгд л гайхалтай байна. Бүх тайзгаа бид нар хүндэж чинь бүх одоо газар л үзэгчтэй үнэлж чинь бүгдээрээ л одоо сайхан хүлээж авах гэж найдаж байна. Бүх тайз л бидний хувьд чухал. As a musician, Yeah. you know, every gig is important, and Very diplomatic. we respect every fan in the world, and we doesn't matter the biggest stage in the world or smallest club, we will do the same performance. That's cool. That's a very cool message, and I'm very happy to have you. Ja, das war Morkor mit The Who und ja, sehr geile Leute, sehr geiles Interview. Man sieht sich.